Good morning, Natalia. Good morning, Mike. Can you please introduce yourself? Меня зовут Наталья Савчина. Я являюсь директором организации «Женские инициативы Приднестровья». My name is Natalia Savcina. I'm the director of the organization, which is called in Transnistrie. Thank you. Can you introduce your organization? Организация «Женские инициативы» более 10 лет работает в области профилактики и борьбы с насилием в семье и торговлей людьми. Более 2500 бенефициаров или человек получили помощь организации. The organization Women Initiatives works in the field with prevention, combating with human trafficking and domestic violence more than 10 years. So, and about more than 2,000 beneficiaries are already assisted by the organization. Okay. Human trafficking. How bad does human trafficking impact the population of Transnistria? Торговля людьми – это мировая проблема. Нет ни одной страны, которой бы не коснулся этот феномен, в том числе и Приднестровья. И действительно, организация оказала помощь более 100 человек. Это девушки, которые пострадали от торговли людьми. Human trafficking is the world's problem. No any country which is not suffering from human trafficking. And especially Transnistria, we have already more than 100 victims of human trafficking, which is already exist and were held by organization. Okay. And what is your experience in prevention of human trafficking? Опыт предотвращения. Мы считаем, что предупреждение – это очень важное направление, и опыт организации более 10 лет. Мы участвуем в разного рода мероприятиях, которые могут каким-то образом содействовать профилактике торговли людьми, а именно мы работаем с организациями, у нас установлено партнерство как на международном уровне, мы участники платформ в Приднестровье и проводим ряд семинаров для студентов, специалистов и населения в общем для Приднестровья. The prevention is the most important event to combating the human trafficking. So that's why our purpose is to improve our collaboration with different organizations, especially it's an international level or inside of country. And we have leading a lot of trainings for society, population, and students at the college or university. Okay. And what about experience in direct assistance to victims of human trafficking? И опыт работы в оказании помощи прямой. В организации работают специалисты, которые предоставляют юридическое сопровождение и консультации для пострадавших. Работает психолог и социальный ассистент. То есть оказывается прямая помощь жертвам. Особое внимание уделяется сопровождению в уголовном процессе. Адвокат. То есть роль адвоката, мы считаем, это очень важный момент, потому что содействовать в написании заявления и дальнейшее оказание помощи специалистам. The assistant to victim of human trafficking includes our psychologist, lawyer, and social assistant, which is the big system, like the whole system to prevent and to help the victim for integration. Especially, it's very important to have legal cases and escort victim to the court, to make the testimony and to be on the side with her or whole process. Okay. And you mentioned assisting the victims in the court. So what is your experience in legal defense of victims? Мы говорим о том, что очень важно, есть опыт сопровождения в судах, есть ли опыт какой-то именно в этом случае? Да, есть опыт. Организация привлекала при поддержке, финансовой поддержке организации Vivere, мы привлекали адвоката на местном уровне, и более 5 уголовных дел было возбуждено по факту торговли людьми. Thanks to the help of organization Vivere, we already have like 5 cases which were supported
financially, and we could find the lawyer who could help victims in the court. With success? С успехом. Не всегда это успех, потому что не во всех случаях виновник был заключен в тюрьму. We could not say that it's all the time success because it's a really difficult question, and the recruiter, the abuser recruiter is not always can be in a prison in the end. Mm-hmm. Okay. And according to you, Natalia, what would be the number one priority action to block human trafficking? На ваш взгляд, что должно быть первым из приоритетов, чтобы остановить торговлю, заблокировать развитие? Мы уверены, что первым приоритетом является предупреждение торговли людьми, а именно информирование населения о феномене торговли людьми путем проведения различных мероприятий по профилактике. We think that the priority is the prevention. We need to hold information trainings, and the society should be informed in this case that the phenomenon exists. Также очень важно повышать квалификацию специалистов и обучение именно профильных специалистов для повышения их профессиональной подготовки, тех специалистов, которые работают с уязвимыми семьями. And the second one is to improve qualification of employees of organization, because there are so many activities, and the phenomenon really change their attitude and activity very fast. That's why the employees should know about this and to be informed and to improve their knowledge in this field. Очень важен международный опыт и международные стандарты, которые необходимо учитывать в работе с жертвами торговли людьми. And it is very important to be known that there are some international standards, and we need to implement it and to consider it here. И одним из важных элементов это партнерство, укрепление уже существующих партнерских отношений и развитие новых партнерских отношений как на местном уровне, так и на международном уровне. And it's really important to have the collaboration with international organizations to improve what already we have and to find more new. Mm-hmm. Thank you very much. And last thing is regarding your collaboration with our organization, Vivere. Mm-hmm. So first question, what are the weakest points in this collaboration? Сотрудничество с организацией Vivere, какая самая слабая сторона? Очень сложно найти слабую сторону в сотрудничестве с Vivere, потому что это сотрудничество очень хорошее, и, возможно, один из моментов – это отличие в понимании некоторых вопросов в законодательстве, например, да, то есть у нас разные законодательства, или возможность развития волонтерства в данной области, поскольку у нас волонтеру необходимо иметь основное место работы, и только в свободное время он может позволить себе быть волонтером. If to talk about this kind of question, it's not so easy to find the weakest point in collaboration with Vivere, because we have really good relationship with organization. But if to think, probably it could be in the mentality or mindset of understanding legislation and, for example, the volunteer people. Because if in Europe it's a little bit easier to do this kind of activities, here in Transnistria it's not so easy. Why? Because the volunteers should have their own place of work, because just to be volunteer and to help and do not have any kind of income, it's really difficult for population here. That's why the volunteer stuff or activity people knows, but not everybody wants to do it. Mm-hmm. And if there are any strong points in our collaboration, could you name them? Организация Vivere – это очень надежный, очень стабильный партнер, которого мы очень ценим, и мы это почувствовали особенно в период пандемии, когда организация в Vivere оказала
очень важную помощь как для женских инициатив, так и для жертв торговли людьми. Они имели возможность покрыть основные свои потребности, и мы очень ценим, мы уже более 10 лет сотрудничаем вместе, и у нас прекрасные отношения с руководителем этой организации, с Майком Хоффманом, и огромная благодарность за эту помощь от женских инициатив. The strong point in this question is that the organization it's linked with the words like stability, faithfully, sincerely, because all the time when we collaborate with them, we feel really good feelings, emotions, and especially if talk about hard time when it was pandemia. Yes, there are so many problems with victims, with organization, with employees. Everybody was in distress. And especially at that moment, the Vivere, the organization, helped us with assistance to victims, assisting the organization, and we solved a lot of questions that we need. And to talk about the needs of victims who are all the time in a situation where they are like lost their way, and pandemia just like we need to make reconstruction, and to help of the system of Vivere, it was really easy, and the organization survived thanks to the Mike Hoffman, the director of Vivere. So we can say just only that this is a big happiness in our life, especially. Вивери предана своему делу, честна, открыта, и мы знаем, что в любой момент мы можем обратиться за поддержкой, можем получить опыт, узнать опыт Вивери успешный и применить его в работе с пострадавшими. Vivere, they believe in their work, they do it sincere with big heart, and all the time then we want to know something new about work or qualification, or if we have any question, we can ask them at any time and we can get the answer easy. Natalia, Lyudmila, спасибо большое. Спасибо.